welcome to my YouTube channel. In case you don't know me, my name is Mando, I'm a German teacher, and together we're going to learn German. So let's get started. Today we're going to be talking about German Modalverben. Modal verbs in German and in many other languages express obligation, ability, possibility, permission, or even necessity. In other words, depending on the modal verb that we use, the content and meaning of the whole sentence could change. So let's take a look at them. We have können, wollen, sollen, müssen, dürfen, mögen and möchten. Ich kann einen Salat essen. I have the ability, I can eat a salad. Ich will einen Salat essen. I have the desire to eat a salad. Ich soll einen Salat essen. So the doctor told me to eat a salad because that's good for me. Therefore, I should eat a salad. Ich muss einen Salat essen. I have to eat a salad. Ich darf einen Salat essen. I am allowed to eat a salad. Ich möchte einen Salat essen. I would like to eat a salad. But ich mag einen Salat. I like a salad. It is very important to understand the structure of the Modalverben in German. We saw that the modal verb was at the second position in the sentence, and then the full verb goes at the end of the sentence. We call this full verb Vollverb in German. This is why these verbs are different, just because the structure is also different. With one exception. As we saw before, the modal verb mögen is used as a main verb in the sentence. Let's take a look now at the conjugation of these verbs. Können. Ich kann, du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Wollen. Ich will, du willst, sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Sollen. Ich soll, du sollst, sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Müssen. Ich muss, du musst, sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Dürfen. Ich darf, du darfst, sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Mögen. Ich mag, du magst, sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. And möchten, ich möchte, du möchtest, sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. As you can see, there's two things that we have to remember in regards to those Modalverben conjugation. The first thing that you guys have to remember is that usually the verb stem of the first, second, and third verb is different than the verb stem of the infinitive form of the verb. So we say wollen as the infinitive form, but the ich, du, and sie es form is will. Ich will, du willst, sie es will. The two big exceptions are the sollen, ich soll, du sollst, sie es soll, and the verb möchten. Ich möchte, du möchtest, sie es möchte. They remain the same. The second thing that you guys have to remember is that in modal verbs, the first and third person are the same. Ich möchte, sie es möchte, not sie es möchtet. So guys, this is all for today. I hope you enjoyed this video. If you did, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe and hit that bell button so that you never miss a lesson. And I will see you all next time. Tschüss!